Hello, ogamba otya kansubire nti oli bulungi nze Mordecai Morisa. Gyovudde ku kweli YouTube channel yaffe enkadde. Nanyumyamuko ne Kasuku owa Kasuku live. Bantu bangi abamulaba e Uganda. Ayina a very huge fan base. YouTube channel enene. Ate ne ku mikutu gyamule gyakozeeko abantu abadde awulirizibwa abantu bangi. Oyinza okubeera nga tokkanya ne byakola. Oyinza okubeera engolooza oyinza okubaweereza gavumenti ama Museveni oba wa DP oba wa NRM kyonna kyali oba wa NUP kyonna ekibiina kaŋŋambe kyonna ky'oli gwamulaba. Naye nze nanyumya naye mu mboozi nga mubuuza butya omulimu gwa social media bwe guli omulimu ogwa nnamaddala. Ndaba nnyo okusaagiriza okubeera ku social media. Bateekako ne bagamba nti eyasoma degree nga ayagala kufuuka musawo kati agamba abantu subscribe to my YouTube channel. Ne bakitwala ng'ekyokusaagira bannayuganda bangi baseka mukwano. Social media mulimu. Emboozi gye nanyumya ne Kasuku gye ngenda okuzannyira kati. Oyinza okuba oli eyo nga tokimanyi. Abantu bafuna ensimbi omusaala ogwa nnamaddala ogusinga abantu bangi gwe basasula e Uganda. Just kubeera ng'akwata omukutu gwe n'aguggulawo n'atandika okuteekako ebintu abantu bye basobola okurelatinga nabyo. Ate n'ebintu ebimu ng'afuna ensimbi ng'akola ekintu ekyennyini ky'ayagala. Ekyokulabirako nze YouTube empa ku ssente ezitali nnyingi. Sigamba nti kuba sigutwala nti mulimu gwange guno gwe nkola, nyina omulimu gwange gwesoosa buli lunaku. Monday to Friday through Friday. Gwesoosa buli lunaku. Ogundabirira, ogumbeezaawo, ogutambuza obulamu bwange. Naye nabeerako ne ndowooza ne ngamba omulimu guno ogwa YouTube mba kubanga ngutwaliranga ddala mulimu. Singa nsimbi mmeka ze nfuna, singa nno ziwera. Kubanga singa nakyusa n'ebintu byenkola byenkuweereza wano. E Uganda omanye ebimu ku bintu ebisinga okutunda. For some reason, sira Uganda yokka okwetoloola ensi. Amawulire g'omuyimbi yakubye gundi, ono yakwanye gundi, ono awalana gundi, bamukwatidde ng'akoze kino, bamukozeeko ebintu ebyo. Singa byempeereza, singa mbeera wano. Ngambira kuba buli kaseera mbiraba e Uganda bigwa buli kaseera. Simanya chicken kati yakoze kino eno. Mbeera ne ku Twitter mbiraba. Simanya mwalabi Zari yakutte gundi, yakutte omusajja we mu kifuba. Awo bannayuganda oba balina amawulire aga entertainment. Sirina nno buzibu babikola kubanga Zari muntu munnayuganda socialite. Abantu bangi abamugobera beetaaga okulira ebimukwatako. Oba chicken oyo si social TikToker. Ayinza okuba ayina ekintu kyakoze oba comedy gwakoze ng'afunye fan base abantu abawagizi bandyagadde okumuwuliriza. So siina muntu gwe nnyigira awuliriza oba akonsuminga content oyo simukola kubanga saagala gube mulimu gwange, nyina omulimu gwange. So mu mboozi gye nanyumya ne Kasuku yali annyonnyola mukwano guno mulimu gwa nnamaddala. Tekikwetaagisa kugamba mbulako nange kasita nfuna omuzindalo ogwamulisa saatandika bwenti. Saatandika bwenti. Nze ngenda kuwa Kasuku omwewulire omulimu agukola ng'omulimu oguli official. Emu ku bintu byajjeeyo butya bwe gukyusiza obulamu bwe. Njagala otwala akadde owulirize n'emboozi. Ate bw'owuliriza tubeeranga motivation speaker bw'ayogera owulira amaanyi kati kantandika enkya oliwaddemu okutandika n'osobola okwewa akadde n'ogamba kati ngenda kugulawo YouTube channel. Emikutu gyange wala namukwano gwange yaŋŋamba nti batunda emikutu gya social media. Eyo TikTok ginyinako abantu emitwalo emeka 20 eyo. Twitter ginyinako emitwalo 3 oba Facebook eri mitwalo emeka ndowooza eri mitwalo 7. Omuntu asobola okujja n'agamba omukutu ogwo ngugula obukadde 5. Imagine that. Nga basobola okugula omukutu gwo. So guno mulimu tewaba omuntu akusaaga. Bintu bingi nnyo ababitwala ng'ebikusaaga. Badde ngenda kuwa ekyokulabirako naye saagala. Sijja kigendamu ekyo ekyokulabirako. Guno mulimulize emboozi yange ne Kasuku. Nakomye okuva mu kuwummula emboozi ezimu nja kuzikomyawo naye kati tuwulize Kasuku ng'atubuulire n'emboozi eyaliwo bwe nanyumya ne gibuvuddeko. Kasuku kuku wazabanga ayongerezaako mbu semanengene. Simanyi ekyo kitegeeza. Semanengene nawayizaamuko naye. Kasuku is a very funny character. And I love his funny character. I think we need these kind of people in our society. And he's been very amazing. Mumirimu gye gy'akola. Nanyumizaamuko naye. Naye
nga sinabagenda maaso kankuzanyire kuwumuko obuklips bwakola ne mutwe ngamba oh my god nze nina mukyala wange wenjagalira wampeera mu bintu byonna bye yali ankoze taŋŋamba ngako nti sikujjaamu wenjagalira bannaayo omwana omulabi oyagadde ku agogonna mabina ate nno ga muntu omu ate tageeyazika nti oba anaagazaayo n'enkya bw'atyo agiraddemu ayite gwe kati mayiga okuba kiss may want a man who is going to kiss me like this biki n'ogamba mbusima y'akapalo olina okukajjamu mpola topapa. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Oh my god. Ogamba oti okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa nkwebaza byonna byonna gy'osinziira okubeera ng'olaba emboozi zenteeka ku mikutu gyange gimunayiza wala social media platforms across. Osobola okugenda ku Twitter oba X platform ndi ku Mordecai Marissa, ku Facebook wewamu, ku TikTok wewamu, ate ne ku Instagram ne ku YouTube eno gy'olabirako bino yewamu amanya gegamu oba erinnya. So genda osubscribinge mu ngeri emu oba endala. Kimu kwekyo ekyongera okukuza emikutu gino. Olwaleero ngenda kwogera ku emikutu gino gye tukozesa. Njagala kwogera naawe ndaba nkugambe nti gulawo mukutu gwo ogwa YouTube, gulawo mukutu gwo teekako ebirowoozo byo. Bwe twesobola okukola oba okuzimba ekintu kye twagala okuzimba, ngezaako n'okuteerera wano eno mu kamera ya ndowooza walungi. Kyonna kyonna kyoyagala okukola mweno emboozi gye ngenda okuzannyira nanyumiza n'abantu babiri. Kasuku oyinza okugamba nti ye asaaga nnyo naye gye buvuddeko nanyumyamuko ne Patrick Kanyomoozi ow'oku Twitter oyinza okugamba ye ate ali serious. Bonna bonna tubeetaaga mu society era bonna bonna balina kye baleeta mu society. Patrick Kanyomoozi alina huge following ku Twitter ate Kasuku alina huge following ku YouTube. Tugenda kubeera nga tuliiza ebirowoozo byabwe. Nkubiriza nnyo okubeera nga weegatta ku mikutu gino, ensonga lwaki oliza nnyo nga tugamba subscribe. N'emu ku ebyo ebyenkizo Kasuku byayogeddeko ate ebisinza okundeeta okubeera nga nkugamba okuguleyo mukutu. Njogera eri gwe omuvubuka ali e Uganda yeeyiya oba nga tulina Uganda oyinza okuba oli Buwarabu wonna wonna wooli oba mu Central, South oba North America oyinza okuba oli Europe. Gulawo mukutu otandika oteekayo ebirowoozo byo. Kubanga guno gwafuuse mulimu. Va mu ebyo byolaba ku social media abantu nga basaagiriza ne bagamba era ogamba abantu basubscribinge ku YouTube channel yo wagwa guno mulimu ddala. Nga sinaba bazannyira eyo mboozi. Gye nabadde nayo emboozi nabadde nazo okuli Kasuku ne Patrick Kanyomoozi. Kankubire ku kimu ku byabaddewo mu kalulu ka America akawedde. Ku screen okwo olaba nga bakulaga ennamba ez'enjawulo ez'abantu abaalabye Trump bwe yagenze ku YouTube channel z'abantu abalala oba podcasts. Interview ya Trump ne Joe Rogan, omusajja asinga okubeera ne podcast esinga okulizibwa mu nsi, yabadde ina millions 50 eza views, millions 50 mu ssaawa 24. Ne ku mikutu emirala Trump yakwesiza nnyo emikutu gino eno egya social media okusinga emikutu emitongole gye bayita mainstream oba legacy media. Nti gino emikutu giwulirizibwa ate abantu bagikolera ddala ng'emirimu. Saagala obeera awo ogenda okuzuuka ng'obudde bwayitawo. Abamu ku ffe twagenda okutegeera ng'obudde buyiseewo. Saagala okola ensobi y'emu. Oyinza obeera n'ogamba sirina muzindaalo gwa Mordecai Marissa ng'oddayo mu YouTube channel n'olaba content gwe napostinga saalina muzindaalo guno. Oyinza ogamba nyinza okuba sirina kamera gyakozesa, kamera eteekeddwa okuba nungi ng'oddayo ng'otunya video ze nakola ne Wakasuku osogenda n'olaba yatandika atya. Gwe bw'oba olowooza nti ogenda kusooka obeere ne bino ebintu oyinza okumaliza tobifunye. Ekisinga okubeera ekikulu kwe kutandika. Tunuulira obutambi bw'enkuzannyira obwo Trump ku mikutu egy'enjawulo nga bamukyaza akubaganya ebirowoozo. Bano abantu be bantu bulijjo be badde banyooma talina kyali. Ng'agenda ku mukutu gw'abantu abamu balina mu kusaaga batudde nga abali mu nnyumba ne baseka naye ekyo kye kyamuwanguzza ate akalulu.
abantu bagenda bava ku TV kubanga bazitegedde nti TV zino ziweereza ebiruubirwa by'abantu oba ebitongole. Kati agamba nze njawuliza Joe Rogan talina gavumenti emutaddeko mu mudumu gwa mundu. Njawuliriza ono noono oba Candace Owens oba Ben Shapiro oba Maida Starch bonna bano bakolera ku YouTube channel. Akalulu bwatu bwe yakawuusa obuva nga bo balowooza Kamala yalowooza ali ensonga nyingi nnyo obukose ensonga yokka naye Kamala ye nga alowooza mbu ali ku MSNBC oba CNN eringa Trump agamba nsazizaamu eno interview sigenda kukola wano n'agenda mu mikutu gino egya bulijjo YouTube channel abantu n'awangula akalulu. Ate guno mulimu ogulimu ensimbi. Yes, abantu bafuna ssente nga Kasuku b'ogenda okumuwulira ng'ayogera. Abantu bafuna ssente, guno mulimu oguwa abantu ssente. Omuntu n'aba ng'afuna obukadde 7 buli mwezi, obukadde 10 buli mwezi, obukadde 2 obw'ensimbi. Ate content ono ateekeddwa okuyiza, oteekeddwa okuyisa obuyiiya bwo. Toteekeddwa kubeera kugamba njagala kwogera ku byabufuzi nga Mulisa, ngenda kukola entertainment nga Kasuku show. Osobola okugowinga beyond an extra mile n'okikola okunsinga era nkiwa waliwo abali mu kulaba bino byendi mu kukola nga mu maaso bajja kugamba gwe banyamba okukikola naye ng'alina channel esinga n'eyange kubanga tulina obusobozi bwa njawulo ne speed kwe tuddukira ya njawulo ne byetteekamu bya njawulo n'amaanyi na buli kimu. Kyengezaako okugamba nti tandika olwaleero naye then ngenda kukuzannyira eno emboozi eyange nga nyumyamu ne Kasuku then oluvannyuma ate ngenda kukuzannyira emboozi gye nali sound tagenda kubeera mulungi emboozi gye nalina ne Patrick Kanyomoozi twali Chicago nga mbuulira so njagala owulirize bulungi then oluvannyuma nja kujja mpe ensonga ezisembayo. For now wuliriza Kasuku namubuuza ebibuuzo bingi omuli awakanya ddala awakanya Mwami Museveni oba awakanya Bobi Wine. Nembuuza ebibuuzo ku mikwano gye gyazaafiirwa omuli ba All Access Isma ba Katolu Bwama n'abandi batamale mirundi awulira atya kweyo ensonga. Nemubuuza namugamba n'okumugamba nti mpagirira ddala ekya President Bobi Wine okugenda ku Kasuku live nkiwagira n'ekikumi ku kinnaakyo. Wala abantu bakituba balowooza nalaba abamu ku bantu abalina endowooza ez'enkyukakyuka abagamba oli ngoma nnene abeera ku CNN tateekeddwa genda ku YouTube. Come on, nze nkusaba President Bobi Wine genda ku mukutu gwa Kasuku live oba omukutu gw'omuntu omulala yenna yampa yajja ku mukutu gwange so mukubiriza kugenda mu maaso olw'okuba ng'akikola yajja ku mukutu gwange na ku mukutu mwalabye nga nnyina Ssenyonyi Alex Waiso Mufumbiro ba APAS nyina ba Geoffrey Rutaya. Abantu bano bateekeddwa okujja ku mikutu gyaffe kubanga abantu baffe ojja kwekanga tebakyawuliza CBS kasi bategeera nti CBS eyinza okuba erina kyekola gamba siddamu kugiwuliriza. Kati njagala era nkimanyi nkiwa President Bobi Wine agenda ku Kasuku live ajja gendayo nkimanyi kubanga Bobi Wine ajja tambya obufuzi yatandika na kwekalakasa nga awakanya omusolo gwa OTT. Mujjukira OTT akosa ate takosa internet. So Kasuku mweno interview nabadde naye ng'agamba abantu n'agamba ne Mwami Museveni mujjebwo okusiba kwe mwateeka ku internet mulekerawo okukuumira abantu mubutamanyanga mubajjako information n'ebintu ebirala. So listen to Kasuku live, then on the other side emboozi bwegwe ya Kasuku then ojja kuwuliriza Patrick Kanyomoozi nga akukubiriza okubeera nga weenyigira mu kukozesa emikutu gyo mu ngeri ey'amakulu ddala. Kasuku kuku wazabanga nkwebaza okuba nti ompadde omukisa okubeera nga nyumyamuko naawe kantandike n'okubuuza ogamba otya ose Buganda? Gyendi ssebo ogamba otya? Nange gyendi webale nnyo emirimu gyonna gy'okola. Amiina naye amannya togamazeeyo. Gamaleeyo ssebo. Kasuku kuku wazabanga semanengene. Olyongerangako era nga njogera naawe ndi wano ku Heathrow. Oh, oli ku Heathrow Airport? Yes, sebo mu Qatar Business Lounge. Kati abanaku otukoze otya ffe? Abanaku era bo baakufa. Sebo. Ekyokukola tewali
Just balina kwekwata ku mitima. Yeah. Ne bafukamira ne basaba ne balinda ttaani yaabwe. Njagala nnyo engeri gy'okesa ekigambo ekyo banaku kubanga omaliza n'obagamba mugende mukole. Because the society yaffe ogiraba. Society yaffe, people are tired. And they don't have hope. But buli lw'obagamba, they want to be happy. So they want to take in messages about happy. Because so many things have not worked out for them as they plan. Kati buli lwebalaba omuntu abadde nga bo oba alinga bo ng'atambula kibawaliriza okugamba nti kati katukole nnyo. Naye kati ffe tusalawo okubeera nti tusaaga, we do simple humor with the message. Yes. Okitegeera. Yes. Kati kanziremu nti njogera ne Kasuku nga sinzira Heathrow Bungereza. Webale nnyo Heathrow Airport. Mo business class. Business lounge ya kata. Weyagadde. Kati sebo bensonga esinza okunkubisa essimu kwe kwogera ku mikutu Gymnizer wala social media platform na specifically YouTube channel. I have immense respect for what you have done and how you've built your social media platform Nadala YouTube from scratch organically. Yes. Njagala osigira omuntu ekifaananyi atuwuliriza watandika otya? I mean oli mu mitwalo 10 n'omusomi 15 kati oleka mitwalo 2. Kati saawa eno ngenda mu mitwalo 15 mo ndabe wano 15 mo ngenda mu mitwalo 16. Abantu baali balowooza nti kizibu nnyo okukikola, abantu tebali ku internet. Wakikola otya? Maybe oyinza okuba watandika wagula YouTube channel ng'ogigula ku muntu omulala ng'enayo emitwalo 2. Saagigula. Natandika Kasuku Live twali mu lockdown. Yeah. So nina group y'abamawulire gye tuyina, like it's called Media Wolops. It's a group of former scribes abo babaddeko ku red paper, abalala babaddeko mu observer baani, but who were our age. Abalala bakyali ku monitor active journalism. So of course they bategeera, but they are not so hard. Yes. Because people are running away from very serious stuff. So tubeeramu omwana tukubaganya ebirowoozo ku kino ku kiri, you get different views. Kati gayo omu n'avaayo n'aŋŋamba n'ayogera mu group, naye Kasuku lwaki totandika YouTube channel? Because you're powerful, like osobola, like you know you're natural, you're what, and all those things. So I was like, okay. Then another person najja kati olo guy wa campus B najja n'aŋŋamba inbox. So you can start even with a phone. You record ebisigadde bijja kukola ki, because ideally in my mind I was like, because nali ku TV, the whole TV setup ngandowooza it's like that. So I'm thinking it's going to be quite expensive and all that stuff. Yep. So, and remember kati Mordecai, me, I'm a writing major. Benani nsoma mawulire na specializing in news writing and reporting. Oh. Yes, I did do broadcast. Wow. Because yes, broadcast yalimu, but just those small. Era ne betwalinga tukole broadcasting Bale Francis Orusa Peter ne bagaya abalala ngamba, why don't you major in broadcasting? City feeling, because writing was me kusomero nakola literature and kati nga ebyokuwandiika binyanguyira, and of course the guys I grew up admiring in the New Vision, in the Daily Monitor, for me mine was writing. Yeah. So when this kati Nigeria, of course I had started like 4 websites. Nenga problem yali mu websites yali websites nga zirimu nnyo embeera ya olina okuba ng'omanyi someone agenda okuwa business. Kati nga tosobola kufuna business ya Bellago oba Club B nga tomanyiiyo muntu. But then at the time Facebook yali y'amaanyi. Kati nga these big bano bagundi abalina big followers already. They just pick your story from your website ne bagiteeka ku Facebook zaabwe.
Ostegera. Kati ngate website working in such a way that you're supposed to have enough hits. Google wobulangu. Kinageno tuka nga nkoze like because for me nze njagala nnyo ekintu ekikola nga nkiraba kitambula. So nali nkoze for some time nenga sifuna sente mu websites ezo. Ati nengamba akantandike era the first video gye nateekayo mu lockdown ojjukira Museveni nga adduka. Yes. Video eyo na bino byetu downloading ebyo byali ku TikTok nga njijjayo nga njiteekayo nagenda olaba erina over 500 views. I'm like kyao nga ntandika okukola bu videos awo bulala biki. Now that is like what? Wednesday. Kati ninaga in Dubai eyo. Yeah, he's one of my fans. Like we always talk and all those things. So he tells me, what are mwami wesobola okulagirira? So okuyambako ne website yo gimonetizing nga nomera ng'ogifuna mu sente. Wajjukira lockdown nga yakatandika. We used to do website yali ekola a lot of bali bagiyita Kasuku live.ug. Yeah. Nga naye problem gye nnina ya kumonetizinga ng'abantu bagisoma you put like a story ogenda olaba erina 10,000 hits in an hour. Oba okitegeera. Kati gayi n'abaako weyampeereza gayi twamala twatandika kweyitanga kojja. So ne ŋŋendayo kati gayi be nali nnyumya naye n'aŋŋamba gwe nalabye watandisa YouTube channel lwaki weesiba mu bino okitegeera. Nze nsobola okuyambako ne YouTube channel yo. Ne mbuuza mbuulira n'abinnyonnyolamu awo. Kati byannyonnyola n'aŋŋamba kati gwe Kasuku osobola okufunirawo $5. Ne ŋŋamba Wow. So what should I do? N'aŋŋamba I can just pushing the YouTube channel. When you get 1,000 subscribers, you get 4,000 watch time, you'll be good to go. Yeah. So ngenda kutoka and talk show that Saturday because I was with him on Friday. Ngenda kutoka and talk show that Saturday. Ngamba banange tulina YouTube channel ya Feka Kasuku Live subscribing. Yeah. Na twagenda okuva kutoka and talk show kuba twagenda okujjaawo nga tuli mu bantu nga 5. Twagenda okuva kutoka and talk show nga tulina abantu 5,000. 5,000 instant subs. Yeah. Mukunvuga nga tuddayo I went filming like paaka nga bwefaananako tulina gye kutwali to dropping awe n'amasuba then tukomawo biki n'enteekayo. Nagenda ozuuka ku makya nga gayi yankubira Kasuku kiki watch time wamufunye. Namugamba namufunye ntya nga video beina oba yalina over 5,000 views or something like that. Like nga watch time muyina. Yeah. Oba okitegeera. No, actually, I think I uploaded. Akona kateekayo n'enteekayo ne talk and talk show ekiro ekyo. Yeah. Eti nagenda ozuuka nga it has blown all over. Nagenda ozuuka nga channel ina 10k subs. Nga ng'etambudde. So kati awo kwe kuddayo ne njogera ne ba Alan Cruz because then I monetized the next day. So nengera ne njogera ne ba Alan Cruz ne nangamba nedda tofaayo tandika n'essimu yo bino ebirala bijja kusanga. Yeah. Oba okitegeera. Kati nga baŋŋamba kimu nti Kasuku for you like you are the brand. People want to see you. They want to hear from you, you know. So you begin. The mistakes you will make along the way, you will find them. Okitegeera. So netutandika. Kati I think the first 1 month, the biggest problem we had was people picking our content ne bamukozesa without our permission. Yeah. So kati okwo kutandika okuleeta mu bino bya editing, people baŋŋamba kati you know what Kasuku, you have to watermark. Of course I had issues with sound. Ne baŋŋamba olina okugula like mics oba ekitegeera. Kati awo nno wonna nagulirawo ne boom mic. Nga togezaako kulaba ati sound yaterera. The first like 3 months were a bit tricky. But then, of course, in between there, nina laptop ze nali nkozesa. Nenjagala okubeera nti gye nkozesa naye nga because I was using a 12 Pro Max, ngaate this was a Windows laptop. Transfers nga zinsumbuwa ate bw'otransfaringa editinga ogenda okugyayo nga emimwa n'eddoboozi tebikwatagana otegeera ebintu ebyo.
Kati bagayi bange kwen TV ne bangamba gula MacBook ne banteerako software wa Final Cut ne banjigirizanga bwakola in like 2 days nali mbitegedde kati ne bangamba atukukolere graphics gwe bw'omala shootinga by'oshooting nze otuuzaamu butuuza graphics. You know that whole business of editing. Yes, I know. Yeah, kati ne mmanya nti kati concentration gyensigaze eryemu ebyo maze obitegeera maaka ngiina kati concentration gyensigaze eryemu yakunoonya content. So then I started looking for content. Then we got a snag again. Twatuukanga the laptop is not as fast. It's taking literally an hour to render a video of 45 minutes or 1 hour. So they tell me you have to buy another MacBook. We go out to ask how much a MacBook is. They try to get a brand new guy at 7 million. And I use the million in here. But the good thing I got at the time was I got so much support from people. Especially people in, I think it was America and the UK. The nalinga mfunayo bero lya olina kweza $2, $10. I think the economy hadn't gotten so bad by then. But now that is how I began. So when we upgraded and everything, because social media, you need to know what is your niche. At first I thought njogera n'abantu bakulu. Yeah. So content wange bw'omulabe yasooka yali a bit, you know. Then nagendera abantu my area, the people I be around with, the feedback I get, they're like, Kasuku, what's to kola chino nga chokola ku TV? Because the challenge I had was trying to differentiate between Kasuku on TV and then Kasuku on YouTube. I didn't want to mix content. Nebangamba, ya TV ngala, kati abantu bali mu lockdown. Begamba lokula bakumacha, people want content. So I went back to realize venalaba abantu betwogera betukola kino ntegeera kati nenzijukira betwabeera ku red paper. Gayi omu baali bamuyita yali MD oba yayita omusiime yatugambanga nnyo nti content atambula yoyo content gwe munyumyako mu kibaala. Someone has to relate with what you're saying. Yeah. To demodify, if I'm talking about Christmas, nengamba bannange twagenze ne tugenda mu kyalo ne bafumba empombo z'emmere ne tujjula nga I'm showing you those images. You're going to want to see that because it reminds you of your time in Kampala. It brings back sweet memories. You get what I'm saying, yeah? Yep. So the moment, and that is what made Red Pepper tick, because even when they were doing Haina, they were doing stories of people. These are stories that one yango mu newsroom. Nkafunye nenkapambana kati oli yawandiikanga. Yenga ayongera mu bongezi creativity. Oshitegeera. So people easily relate with you. So that's exactly what happened. So when I remembered that, I was like, now I need to do this. But of course, katinze jukile chenja ole chenina moldika ichiri nti. My delivery is just as simple as it gets. Organic. Yes, you just come, you do your thing, and you go away. So those who want to relate with you definitely will relate with you, because every time you try to do something that you don't feel naturally, you're not going to win. The thing about social media is you must enjoy the job. Yes. Actually, nalaba podcast, nalaba PBD, Patrick Bet David waneno. Nga yogera nti people have to see you enjoying what you're doing. Tobeera munaku. You know, nyumirwa chokola ne bobo oli serious, but again chokola ochagala. Exactly. Yeah. And now that is the biggest problem we have, because most people don't realize that this is a job. That's why I wanted to come to. Yes. Is this a real job? Like can people earn money? Yeah, of course, people are earning money. This is a real job. And, like we were speaking on the phone before we went live. Yes.
The challenge we have, I think, now lies with our government. Because one, our government has refused to free the internet to its max. You get it? And then it has chosen a path to keep the people away from information. You know? So people don't know, and you will notice me, I've been encouraging so many people, please open up a YouTube channel, do something different, you know? Like, don't do content that you can't monetize, you know? Because we are now past that age where we just come on the internet, we make noise, then we go to bed, you know? You've seen people spending 7 hours on a Facebook Live or a TikTok Live. Yeah. they invite this one, because, well, they don't, they watch, you know, which is okay, they can do it, but you ask them, what is the monetary gain? I'm going to give you an example. Nandeko ITV here in London. I went to ITV because I told my guy, you know, the things they do and what. I met some guys who are doing YouTube here. And I was asking them, like, how much do you earn? And guys are earning £200,000. Wow. You know? Yes. In Kenya, there is a guy, I was talking to him, and he's making $80,000 a month. $8,000. $80,000 $80? a month. 80. Oh my. Yeah, but you see, Mordecai, there are people in Uganda here who are making what, $10,000 a month From YouTube or social media? From YouTube. Leave alone, Patricia Mordecai for Turaba. Juzi waliwo mwami yaleta analytics za YouTube. Of course, my channel is number 1 right now in the country. But in general overview, it is number 9, number 14. When you look at the people above me, the difference between them and me, at the former entertainment, is number 1, overall, 9/14. Overall, ng'ogasse n'abalala bonna bakola ebiri serious. Yes, fenna bakola byonna. Wow. Bo tutunuulira bogenda nolaba difference gye balina wakati wa asooka nange akutte ebendera y'ebyekisiru eno. It's so huge. Yeah. And these are little known people. Ffe tubamanyi abasingira nga bwe yabipostinga ku Twitter, abantu basinga ne bagamba ate bano be baani. Oba okitegeera? I've tried to look at their pages. They are doing some unique stuff, and what they are doing is even beyond Uganda. Yeah. And guys are doing videos that are going up to 1 million views. Kati omwana ali eyo ng'ayagala otandika channel. Olina ebintu by'okuwonyeku wali ng'onnyonnyola oyogedde ku kubeera nti I brand yourself, abantu baagala kulaba. Omwana ayinza okubeera onaabya discourage n'agamba kati nze siri Kasuku ntandika ntya omukutu. Can you build from scratch? Of course, but I built from scratch. So the most important thing, Mordecai, is to start. Yes. I know so many people who have had YouTube channels for over like 6 years, 7, and they've not gone beyond, they've not yet even hit 1,000 subs. But what is happening is this. I always tell these people, when you open a YouTube channel, to know, because personally, I'm willing to give people support. Oh wow, that's amazing. Yes. There is a latest YouTube channel that to pushing budget Visualize Africa. I actually did an interview with them. Never talk show. They give them interviews, and their channel is moving quite well. So you need to, for starters, you need to know what am I going to talk about. Then you build from that. People need to understand that it is beyond. You don't have to only make money
from the views. There is a person who is making money on YouTube channel, ayogera ku byambuzi. Yes, thank you. The views are not so many, but aina sponsors bano aba Netherlands. Those guys, they're taking him around the world. Ayogera mbuzi bomyo ebintu bya farming. Ogenda ali Netherlands, ogenda ali China, agenda kulaga different farming methods and all those things. But when I ask you about him, you will say, Kasuku, who is that? Yes. So the thing is, you have to start, you have to have a niche, and you have to know how do you execute. The biggest challenge we have as a country, we don't want to start. And that is terrible. The most important thing is start. Manya niche. Tomanya kajiwona akasambira kati nazino scandal zijja zibeerayo. Yep. Oli ajja n'ateekayo video ye eya Hajati Zura ne Haji oli gwe baasiba. N'abeera consistent. Ogenda abantu batandise okugoberera channel ye. Let me give you an example here. Yes. Ojjukira Trump we yali Springfield mu Ohio n'agamba they're eating the cats and dogs. N'wabeerawo guy mu South Africa n'amixinga oluyimba mu bigambo bya Trump. Akavideo n'akateeka ku TikTok nga takatadde ku Facebook. Nakalaba ne kansisa ne kanyumira ne nkateeka ku Facebook yange. Ne kalabibwa over 5 million views. Yagenda okujjukira okukateekayo. Jjukira Facebook yange eri monetized. Sente nga baasindika dda ku account yange. Tomanyi ddira ogenda kusamba kajinga bw'oyogedde. So you have to look out kati nange nga bwe nkugambye nti natandika na Museveni ng'adduka. Yes. Ezo press-ups there. That's what ignited me when I have 500 views. So this can really work, yes. And boom, I was moving. So and I've seen people ku social media nga bagamba mbu omuntu yasomanga yaga kufuuka munnamawulire naye kati kikyolaba ku social media bagamba subscribe to my YouTube channel. Bakikozesanga ekyokusaagirira, bakikozesanga nti tibagutwala nga mulimu, kumbe mulimu gw'amaanyi. And kati bolo banajjukira nti mulimu. Because me, I want to tell you, social media is employing so many people. Yes. It's employing so many people. The only thing maybe we have to talk about is how to use it. Makere now has a course, Momascom. It's called multimedia. They are teaching people how to use social media. Yes. You know how to use because social media now is about the content and audience. They try to break down for you the audiences, how do you deliver to them? How do you know all those things? So, but it's I tell people, and I've said it over and over again, it is a job. The earlier the better. They can choose to move into it and move, or they can keep going 9 to 5. Yes, because there are people out there in their offices, their sitting room, they are designing our Burunji. Yes. You've seen him even US. You've seen how big he is. Atambudde buli wagenda bamulindirira. Oyinza okugamba president, yeah. Kati ninaga njogera naye wano n'angamba iSpeed ayinza okuba akola emitwalo nga 7. N'omuvubuka ono gwe bayita omuyitalo ono yakolanga content nga tayogera kigambo kyonna. Kabilem mugagga muzibu kati. Okitegeera naye kati jjukira yabitandika mu lockdown. So in a space of like 4 years, you can see the change he has gone through. Yes. And me, I'll tell you, for example, Morisa. I did journalism all my years. Nfunayo sente zino ez'okulya, okugula osobola okugula emmotoka zino ezalooni n'obeera ng'ozisasula mpola mpola biki. But ever since I started this thing of YouTube, 90% of my dreams have come true. Wow. Awuliriza. So most times, of course, abantu bagamba Kasuku kino kiri, but hey man, it's a whole different story.
era nze ngamba nnyo abantu ne babeera bakyali bange kati olaba ne baati yali South Africa no nga baati tandika okitegeera okukeera ku makya mu Uganda yaffe okubeera nga you can make $1,500 or $2,000. That is 7 million Ugandan shillings. Yes. There are people who are seated in banks, they are bank managers, and they are not earning that. Yes. You know? Yeah. So I'm always telling people, pursue social media. And not just even YouTube. Yeah. There is the calls now we are trying to have with people here. Yeah? When I meet like the Minister of ICT, when I meet UCC, we are trying to tell them, can you engage with Google? Can you engage with Facebook about having a smooth working relation? Because now that is now the only block we are having. If they can talk, I don't know what about Gondi, Ruto. Spoke with the guys at Google because they're the guys of YouTube. Now you get out with the guys of Facebook. What do they talk about? How do we increase CPM? Per view, sent make up per view. Then how do we to take out TMB? Percentages ebagamba nti kati saawa eno ffe tukola naye YouTube is taking almost 70%. Wow. And to earning maybe like 30%. Yeah. So how do we negotiate for YouTube to get 50 and we take 50? So better payment terms. You know, it's about, you know, talking. Of course, kati then the government na yongera okuta internet accessibility n'okubeera nti internet tebuukabuuka. Yes. Obwekitegeera. Yeah. Kati bino byonna twablockinga Facebook byonna kati tebitwongerako. Obwekitegeera. But you get to understand bagamba your government, maybe you know how governments work. I know. I truly so understand. Maybe for them that's how they find whatever, you know. Yeah. But basically, that is it. I think we are just if government allows to increase on internet distribution and usage, internet never stable, never lowering a cost here internet. Things are going to be good. I'm at here. Yeah. Internet genata decon. Nagita decon dieri nga nyingira ko arrivals. Departures. I've walked almost how many kilometers when I talk with the pattern again today. I'm still on the same internet. Now, if we have something like that, a smartphone, because the smartphone usage, you know what it's saying, right? Actually, a smartphone. Ajja kusobola okubeera nti ateekako Kasuku live amulabe kuba internet eri cheap eri fast ate buli wamu etuuseewo. Kati right now mu Uganda we are fighting in a space of we are not even 10 million internet users out of a total of around 50 million Ugandans. Yeah. Oh my, yeah. Yeah. So how are you going to compete with someone in and there is a guy called Kasuku. He took after me. Jari yangamba bichi jari nembo olaba gye yatandikira ne wali kati otuka nogamba atoba yeye Kasuku nze sinzo original. Yeah. So kati the government, those things the government needs to do. Interesting. I want to ask you a very personal question. Mu bijjina emirimu gy'okoze ozimbye channel eno olina abantu abengi obadde nabo ku mikutu. And you've lost these people. Tamale Mirundi, Mzee Katolu Bwama, Jajja Ichuli. Do you sometimes feel like you're breaking down? Kubanga bana abantu okusinza bwe mbadde mbalaba nzijukira bonna watuuka n'ozimba personal relationship. Nga tolina kuba nti mukuba ekiboozi naye kati nga bafuuka mikwano gyo. Okay, kati
For starters, the thing I want to clear is, yes, most of those people were close. Not as close as most of you see it, because, okay, maybe because you guys, you could see the chemistry and what. Yeah. We are close. For example, I'll tell you about Katoro Bwama. I would see Katoro Bwama once a month. Oh. When we are going to shoot. But he was my friend. He would call me when we meet, we talk, you know. So I just wanted to clear that. Very many people would sympathize with me a lot, which was understandable. But for me, my thoughts were now with the family, the children. For example, Tamale Mirundi Beyafa. Abantu ngaba banaye Kasuku biki. Ate junior. Ostegedde. What junior yali nga asiba ne taata we every day. Awashtegera nga nze taata yinza omulawo omulundi gumu mu week lwe tunashootinga. So, but I just wanted to clear that. But kamenya ekyo ky'oba omanya. Yeah. Because you see, I'm sorry. In journalism, yeah, especially in tabloid journalism, we have to sure sources. Era bola bezo zi live wire uncut category nga ko NBS. I'm sure you heard of a talk where they would say twina feeder twina geno tukubira ekiraka. Yep. Bwaba awe ekiganye kyonna. Yep. Ona agenda kujja ne bw'oya nga chef Kamiddo ona agenda kujja Jimose. Those were those guys. Ostegera. Nabayina nga they are sure. Wona wembaleta, because you see YouTube is like it's like daily programming, eh? Or you know, come into weekend or ngenda phone no. But there are people we host and you don't feel them much. You're like, I have to build them, I'm going to struggle with them, you know. Then there are those people who you are sure of and now have hit a hit. Yeah. So it was those people. So when they died, yeah, I really felt bad. And the fact that very many people thought we were close, I didn't know what about each other's circumstances we are feeder. As I'm shaking and you're with your mania. As I'm shaking, I used to be so radical. Yeah. But when I saw that, I got to understand that maybe in second now another question. We are crossing into the uncomfortable questions now. Of course, I saw Edison Ngagamba muchaze president waffe, and of course nchiwagira nnyo actually ngenda nakyogerako nchiwagira president waffe okukyala ku mukutu gwo n'emikutu emirala sikiraba mu buzibu bonna. But there's a section of our people abalowooza nti you're a proponent of the regime, abalowooza nti owagira mwami Museveni, naye sikiinaako buzibu kyenjagala okugamba nti oli waddembe okulonda political candidate gwowagira. Of course section eno nga bw'omanyi nti mu diverse mu group yonna mubeera ba extremist, mubeera ba moderate n'abawagizi obuwagizi. Owagira mwami Museveni era oyisaawo bimukumira mu buyinza ffe otukuba. Kati Mordecai. Iwaji. Like you've said, everybody has where they see the world from. I sometimes, issue because then I don't want to move mileage around. I get you. Yes. Yeah. But me, I don't support Museveni. That is for a fact. Nkuwulidde bulijjo kyogera kuva dda nkumanyi nga munaddipi. My entire family tuli baddipi. Era nze ne maawo namusanga mu lockdown nga tuli ku birthday ya Mbonyi, Thanksgiving. Nangamba waki tojja ne weewandiisa n'enkirekawo. I'm not someone who wants to move so much into politics. I get you, yep. Much as I talk about it. So kati bino ebirala byonna I'm not Mordecai, I'm not going to lose sleep. Okay. Over because Mordecai thinks I'm a supporter of
FDC, or I'm a supporter of NOP, or I'm a supporter of Museveni, or I'm a supporter of DP, and for him he thinks otherwise. The internet, absolutely. Freedom of speech and expression. But at the end of the day, we all go back in different beds. So everybody can choose to think what they want. That is their own problem. I'm going to wake up, I'll have a bottle of champagne, Nkulaba. or I'll have a glass of water. I go about doing my business. Okay, Trafford. Okay, we are just. Kati bine ebisigadde byonna. No. Bine ebisigadde byonna biraba. Kiri gyali. Okwekolera conclusion kwana abakulabye. Because you see, Mordecai, I can't go around explaining myself. No. So what have I done that warrants my explanation to someone? Okitegedde? Kati ebyo ebisigadde buli muntu waddemu okulowooza kyayagala. Era nze nja kwebaka nzuukuke endye ennywe. Okitegeera be naakeera ku makya nga lunaku lwange lwakufa era nja kufa. Oba okitegeera kye ggamba. I hear you. Yeah, that is the list of my problems today. Yeah. Kuku was a banga semanengene Kasuku. Yes. The Kasuku. Yes, sir. I truly. But what I want to emphasize to everybody out there, Mordecai, njagala abantu banoonye ssente. Yep. Kubanze nkubuulira. I'm here in England, but things are rough. Not just for Ugandans, but for everybody. Yes. Abantu banoonye ssente. Obulamu bunyuma nnyo ng'olinamu ku ssente ge mazima. Yeah. That is the honest truth. Obulamu bunyuma nnyo ng'olinamu ka ssente. Bino ebirala buli omu agenda kuba n'endowooza ye mu bulamu. Mordecai, there are people who believe waliwo bw'ojja osanga yakola ensobi okugenda ebweru biki but they don't know whether you're eating or drinking. Yeah. So anytime you choose to dance to the gallery, be sure okitegeera kuba endowooza z'abantu teziggwayo naye ekisinga obukulu ssente. Make sure you change your life. Ekyo nkigambye nnyo baganda baffe abali America n'eno UK bensanzeeko mbagambye nti bana ebyo byonna nga biri awo naye mubeeremuko ne ssente. Kubanga abasajja balina ssente, Mordecai. Mbalaba nina mikwano gyange abalina ennyonyi. Okitegeera? Yagamba tugenda kola ogamba aga tulinye ennyonyi kiro bwa mukwano. Oneeragirako oba? No wonder. Kati eno kato giraba eyina gye bayita first class, not business class. Waliwo gye bayita first class. Okuva Doha paka wano Ifiro omutwalo. Naye omusajja agutuulamu. Obukadde 37. Obukadde 37 n'abutuulamu ne yeebaka. N'otunula n'obuniikirira n'ogamba so kati abantu banoonye ssente. Ebirala byonna it will fall in place. But then also abantu bakozesa social media. Abantu bakozesa social media in whatever way. Nze mbagamba nnyo bonna, it has been my call for some time now. In whatever you do, olanye ekintu nga kikuleetera ku ssente. Buli lw'okola ekintu ekikuleetera ku ssente, ebintu bingi bijja kwanguwa. Well, nkwebaza olwakadde kompadde n'okunnyonnyola abantu. I've been wanting to have a conversation with you naye ng'obeera busy. Thank you so much olwakadde. I'm doing the same. Ebintu byange obimanyi bya kwogera ku bizibu bigenda maaso mu ggwanga, and I'm using my platform. And gye buvuddeko nali bampita president wa NUP wano mu America yampita okugenda mu convention e Chicago
okumoderatinga sessions ezimu n'ebintu ebirala bwe bityo bwe natuukayo nga abantu abaaliyo almost 90% nga bamanyidde ku social media nga bonna bandabidde ku gundi ku social media either ku TikTok oba ku YouTube oba ku Facebook. Kati ne weebuuza bulijjo ku TV wali okola ki? Ngamba bannange. Yeah, so kwe kwagala okwogera naawe gwe azimbye audience ey'amaanyi ku social media. Yeah. Awo nno nga tumaliriza njagala ogamba abantu bano abatuuliza basubscribing ate era babe content wa Mordecai Mulisa. Abakola ki? Abakuwuliriza emboozi yaffe basubscribing ku channel ya Mordecai Mulisa. Okay. Abantu abawuliriza bagenda kuba bawuliriza channel eno, subscribe to Mordecai Mulisa YouTube channel, tupushinga omusajja waffe kintu akiwanike akyongereyo waggulu. Amina. Weewale nnyo Sseruganda, kankuleke weeyagalire Heathrow. Era ogenza ovaako nga n'ennyonyi yiino batugamba ku boardinga. Obambi weebale nnyo olwakadde. Kale papa, bye-bye. You're watching Mordecai Marissa Live. Ladies and gentlemen, Mordecai Marissa here, Nizamulira. With me is Patrick Kanyomoozi, a gentleman whom I have immense respect for the number of things that he's done. But in Uganda, we celebrate, we're able to use social media because of something that he started. And every time I see a campaign being spearheaded by so many Ugandans, I'm always like, Patrick Kanyomoozi, thank you so much. Kanyomoozi district. I'm glad to see you. Good to see you, bro. How are you? I'm good. Thank you so much. Let me go back to what I mentioned. You know, back in the days when we spoke about social media, people used to think that, you know, it is just a tool for just entertainment, for joking. And you came out and said, you know, sort of opened our eyes and told us, hey, this is a very powerful tool to use. So what would be your advice to a young person out there who doesn't know that he has an immense tool to use to bring about change in that country? Well, you just need to know that that's very much so much power that they have in their hands. That phone that you have, that social media account that you have, that's a lot of power that you have. And I'm glad that I played a part in opening young people's eyes. Many of them joined X because they used to see my tweets everywhere, and many have come out to confess, which humbles me. I mean, because when I was doing it, I didn't know the kind of impact that it was going to have on the young people. But it's proof that that's so much power that they have. And of course we know that the young people, we have a bigger percentage of the young generation, which means that they have the ability to cause change with just the use of social media and upon. Gone are the days when people used to think that social media is just for having lifestyles and things like that. But it can be used as a tool for change, and we know that. And if you doubt the power of social media, you talk to the people who have seen the wrath of government. I myself, I've seen that. And it's not because I have guns or I'm plotting to the government, but because they felt the impact. And that's, I mean, you have hundreds of people employed to count what he said on social media. You have hundreds of people with hundreds of accounts employed to counter what's on social media. And the government is investing a lot in to try to counter that and creating narratives and things like that. So that's good. That those platforms are very powerful. So if you can use them, I mean, you can use them for different things. Because I mean, all my life I've not been posting serious stuff. I mean, so once in a while I want to have a joke and be sarcastic once in a while. But when it's time to do serious stuff, to call for serious change, then let's do it. So for the young people out there,
use those platforms the best way that you can. Speak up. That's the only platform that you have to speak up. And people used to ask me, because back then before I retired, I was a sports house head. I was present how do you have to do with politics? And I used to tell them that the other platforms that I had, I cannot use them to express my views about how my country is going on. So that's why I decided to use social media, especially Twitter, which is now X. And my voice was heard. Trust me, it was heard, and it gives me great joy that hundreds of young people confess I inspire them to speak up, especially on X. So let's continue. Keep the pressure. They will do everything to try to convince you that you're just making noise. That's not the truth. The truth is they feel the pressure. They feel the reggae. Yeah, reggae mamulia. So temupowa, temuzikiza. Yeah. Wona woli Uganda, woli diaspora. The good thing into these platforms, I mean, wherever you are, they will tell you, the people in the diaspora, what are you saying? You're not on ground. Trust me, the people in the diaspora, you have an extra. There's an extra value that there are things that you can say that people back home cannot say. Yes. So every Ugandan, wherever you are, you use a platform to speak up, to call for change. They will feel it. They will hear it. It might not come immediately, but trust me, it will come. Yeah, and you and I share very beautiful commonalities. You've been on radio and TV, I've been on radio and TV. And when I went through my journalism degree, they used to tell me, please try to be as neutral as you can. But in times of danger, it is very, I do not think, maybe there's another definition of neutralness, probably neutrality they are trying to define. I do not think that in times of danger, I'm just going to close my eyes and be like, oh, I'm just neutral. I realized that despite of the fact that I was on radio and TV, I had to use my voice. I remember when Olaxis Ismail, now the late, came out and was celebrating the Battle of Bobi Wine and Senior. I came out and said, you can't do this, Mr. Museveni. You can't just allow this man to continue spreading hate speech, division, and saying whatever I said. And I had a few people who were coming out. They were like, Mordecai, now you're now that's politics. That is partisan politics. And I'm like, hey, you guys. This is hate speech. I don't need permission. I don't need to go back to my journalism books to open and be like, oh, am I allowed to condemn hate speech? I just have to come out and, speak against it. Now, what would be your message to journalists out there on radio and TV and in print? Are they supposed to keep quiet when our brothers and sisters are being abducted, tortured, and killed? Or they can come out and speak on it? That doesn't mean they're politicians. No, speaking up about wrongs in society, you don't necessarily need to be a politician, because these are things that affect all of us, regardless of your political affiliation. So for me, my call to colleagues in the media is, don't play the neutral card in times of injustice. When you see injustice, call it out. And there's the big challenge that we have in the Ugandan media is self-censorship. Most of them are scared. If I say this, will I keep my job? How will my employer react? Or how will... But I did it when I was employed by one of the organizations in Uganda. And for me, I made it clear to my bosses that my social media account, my Twitter account, that's my platform, and that's my voice. I'm going to use it in the best way I can. I'm going to speak up what I want. I'm going to express my views as they come. I'm not going to edit anything. I'm not going to be involved in any kind of self-censorship. And that's the mentality, or that's the way I think it should be. I know colleagues in the media who do that. And the media house owners should
know these individual platforms. At the end of the day, if we don't speak up, because when you look in the media, there are people who are looking up to you. They know that you have an extra voice. Because we might all be on social media platforms, but the audience that we in the media get, I mean, an ordinary Ugandan does not get. For example, my kind of audience, how do I use it? And for me, use it in the best way. If you want to speak out about corruption in the country, yeah, I mean, these are things that are going to affect you, your grandmother, your parents, and everyone around you. So if you are heard, that's a very big disservice. Yourself, because being a journalist, or there is you must be able to call out wrongs in society when they come. If people are being, I don't know, if we are going to use the example of Achille, yeah, I mean, we all know that that's a trumped up charges against him. An innocent man. We all know that clearly. I mean, Chibumi did not commit any crime, but he's been tried in the court martial, in the general court martial. So, as a journalist, I mean, why don't you use the people that you have to highlight this is not how it's supposed to be? I mean, highlight how it is being done. I mean, that's your role, because as much as you're supposed to defend, but you're supposed to educate. Absolutely. You should be tried in the general court martial. Oh, yeah. Yeah? Yeah. As a journalist, start from there. Who should be tried in the general court martial? That's a very good starting point. All the civilians that are being tried in that court, should they be tried in that court? No. As a journalist, have you played your role to educate the masses that these civilians should not actually be tried in the general court martial? That's where we should start from. How we over, because I'm no longer a journalist, but that's what the police and the media should be focusing, and that's where they should start from. Well, lastly, some folks think that, you can only comment about politics or give your opinions on current affairs only when you are into hard news, when you're into sports and entertainment. No, you can't. You do your Douglas Ranga or MC Katz thing. You can't say anything about politics. Where did you get this courage, the motivation, to be like, I'm in sports, but I see what's going on and I'm not going to keep quiet? Yeah, and one of the reasons I did it was to because I mean, they used to say, I mean, the guys who cover, like they call them, should be the ones who to speak about stuff. But that's not how it should be. The duty of liberating our country, the duty of making sure that our country is run the way it's supposed to be run, lies on all of us. We all have a duty to do that. So it doesn't matter where you are or what you do, whether you're an entertainment journalist or you're a sports journalist. If there is something that is affecting society, if there is bad governance, if there is corruption, if there is dictatorship, what if there is deprivation of human rights, and all sorts of things, it's your duty to speak up. Whether you present a music show on TV, or whether you read news or you do a gossip show, like I said, we have audiences that are very big. How do we use those audiences? So if I speak up and my message goes beyond the sports audience, because I used to, I mean, my goal was to speak to the sports audience, but the issues that I address go beyond the sports audience. They are every Uganda. Yeah. So don't restrict yourselves. Don't put yourself in a cage. Kola music show, kuba muziki, kola gossip. No, but all of us have a role to play. All of us have a duty to play in making sure that our country is where it's supposed to be. It's even funny, when people come out with those kind of comments. Oh, call a music show. And you're like, do you know Bob Marley? Do you know what he did with his music? The music that you dance to and, you think that, you present. Come on. We're recording this from Illinois, Chicago. And I want to tell you, this man, I love you, friend.
Sente zino. Walabe ekifuba kireeno. Hizo ngamba ino oluganda ku edi muntu we. Ekifuba si sente. Ekifuba n'atalina kajja asobola pikamu asobola n'okikolera mu ruumi. Era ntali okupika nange. Newe male nnyo. Yeah, Mukama akuume. All right? Exactly. Please. Nga bwagambye. Oyinza okuba kati olaba nga otuuse ne wano nga tonnaba ku likinga video, tonnaba ku gisharinga, tonnaba ku subscribinga, oli mulogo. Kasuku alina akatambi ke yakoze ng'agamba nti bw'oba olina omutima omubi weekwate mu kifuba ogambe oba gye ssabo ku mutima gwange. bw'owuliranga omutima Kanka kuzannyire. gwomusumbuwa weekwate wano ogambe Katonda nzije essabo ku mutima ikkirire empola olifuuwe ligende. I mean, exactly. Omutima omubi gwaki, subscribe please. Anyways, ku mboozi yange nga bw'ogiwulidde eyo ne Kasuku ndowooza oggyemu ebyokuyiga, please tandikawo omukutu. Ate content tateekeddwa kubeera ono yekka, waliwo abayiya comedy ne bazannya comedy. I mean, genda ku internet kuliko buli kika kya comedy. No, si comedy, content. Okay? And then on the other side, Patrick Kanyomoozi akugamba nti ky'okutta ekyo kyakulwanyisa ekiri mu ngalo zo. Kati obuzibu buliwo bw'olaga kati eno essimu munalaba iPhone 14 oba 15 agamba gyembulako yokka. No! Bisobola ki ebintu omuntu yeetaaga oba n'atabiraga, kubanga bw'obiraga omuntu mu kifo ky'okumuzaamu amaanyi ate obeera nga amukubye n'omugamba tatisobola. Kati oli walaba essimu n'agamba neetaaga essimu ya bbeeyi eyo, olaba si gye nkozesa. Saatandika n'eyo ssimu, saatandika n'eno kamera gye ntunuddemu ne guno omuzindaalo, n'oddayo mu videos ojja ziraba. Kyakulwanyisa ky'okutte nga Patrick Kanyomoozi bw'agambye. Then n'agamba ku bantu abo bannamawulire abeefuula mu bali apolitical or neutral. Soogera ku nsonga z'ebyabufuzi, munnabyabufuzi nse bannange. Come on. Tagame wencabe mu byobufuzi. Nagambye tosobola kulaba musajja nga bamukuba amasasi bamusse talina musango gwakoze. Soogera ku byabufuzi, bakiyita soft censorship. Bwe bakiyita mu lulimi olwo, nenze nkiyita stupidity, obubuyabuya. Olaba oli muntu bamusse so byogera koze ni munnamawulire na kyamu ku mutwe. Akaliro bakawulira. Bw'obanga tomanyi nti akaliro bakawulira, laba kye kakoze, abantu betwabizisa ku internet ne bamaliza nga bafunye sanctions n'ebintu ebirala bwe bityo. So weetaaga okukozesa gino emikutu. Ensi eyo gyeraga. Please zuukuka ng'obudde bukyali. Okay? Nze Mordecai Murisa nkwagaliza okubeera obulungi. Mwebale nnyo mwenna subscription. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbasiima ebitenkanika. Emboozi eno bw'ogisangamu mulamwa, kugamba nnyo giteeke mu buli group gy'olimu ya WhatsApp, ogambe abantu banna mulabe video eno. Gisindike mukwano gwo ali eyo, nzo okuba ali eyo ng'alina akadde, gimuweereze mu kopa link ogimu, mugambire aba video guy yayogedde ku bintu by'endowooza ebirimu omulamwa. Likinga, lwaki olikinga? Bwe likinga n'oteekako comment oba no sharinga, YouTube algorithms barecommendinga abantu okulaba channel eno. Okay? So please chikole nja kubeera nga nkusiima. Nkwagaliza okubeera obulungi weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.